In 200 meters, make a U-turn. A few words about the ship before we board the Salamanca Ferry. The vessel was built in China, completed and delivered in November 2021. It is an LNG-powered vessel, making it an eco-friendly ship. Just to clarify, for those of you who don't know, LNG is liquid natural gas, methane. Don't mix it with LPG, which is a propane-butane mixture. So we will sail on cow farts. Only joking, sort of, because Salamanca is designed to be fuel agnostic, meaning it can run on future renewable fuels, like biomethane. Mr. and Mrs. Hassan from cabin 740, please put your report to your vehicle. Thank you. Ciudad de Salamanca. Yeah, okay, one moment. Take your time. This is an accessible wet room that comes with wheelchair accessible cabin on Salamanca Ferry. Everything is great except for the shower seat, which is quite shallow and you might feel unsafe on it. But on the positive side, the shower head and soap dispenser are mounted within accessible reach.
irlandaise. Leur utilité à bord est l'heure irlandaise. Nous vous souhaitons un excellent voyage à votre compagnie. Ladies and gentlemen, good morning and welcome on board. Captain Bergerou and all the crew would like to warmly welcome you on board the Salamanca. We will be arriving in Roslare tomorrow afternoon at 2:30 Irish time. El comandante Bergerou y la tripulación del Salamanca les dan la bienvenida a bordo. Nuestra llegada a Roslare. Message de sécurité. L'accès au garage est strictement interdit pendant la traversée. En cas d'urgence, un signal d'alerte. Au même moment, un flash blanc est émis à l'attention des personnes malentendantes. Sur décision du commandant, un signal constitué d'une succession d'au moins 4 sons longs sera diffusé. Les passagers seront alors dirigés vers les différents moyens d'évacuation. Nous vous invitons à consulter les panneaux de consignes de sécurité affichés à bord. Your attention please, the following is a safety announcement. Access to the garage is restricted during the crossing. In case of emergency, you will hear the alarm signal of second shore and one long blast. At the same time, a light will be flashing for the attention of hearing impaired people. On the signal, follow the cruise instructions carefully. Life jackets will then be given to you. If a critical situation arises, then the captain will give orders for a series of 4 long blasts on the alarm to be sounded. Passengers will be led to the evacuation point. A small threshold to conquer. We would like you to read the safety information posted on boards around the ship. Thank you. Atención, por favor. Este es un mensaje de seguridad. Si la estará está prohibido durante la travesía. En caso de emergencia, podría proceder a la continuidad prohibido señales acústicas cortas. En este caso, puede ser una persistente para las personas sordas. Your attention please. For security. The dog-friendly cabins. With your luggage unattended. Thank you for your cooperation. Atención, por favor. Por razones de seguridad, les dejamos una dejación de imágenes de vigilancia. The dog deck, designated area for pets to exercise and relieve themselves. The dog deck is very smelly from dog poo and pee. Votre attention s'il vous plaît, ceci est un message de sécurité. L'accès au garage est strictement interdit pendant la traversée. En cas d'urgence, un signal d'alarme constitué de 7 coups brefs et 1 coup long est diffusé sur l'ensemble du navire. Au même moment, un flash blanc est émis à l'attention des personnes malentendantes. À ce signal, les passagers devront regagner un lieu de rassemblement
Citizens visit us una vez de seguridad. De acuerdo con la regulación marítima, una demostración de responsabilidad, el mar debe resolver en el bar, la taberna y el skipper cubierta 8 y la información cubierta 7. Pedimos a todos los pasajeros a participar en la demostración. Votre attention s'il vous plaît, ceci est une annonce sécurité. Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, une démonstration de volontaires de sauvetage aura lieu dans quelques instants au bar, au skipper ou au taverna, au numéro 8, ainsi que dans le l'information pour les démonstrations. Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir y assister. Your attention, please. We're going to show you how to put the life jacket. Please listen carefully. Unfortunately, the sun deck is accessible only by stairs. Remember this photo de Roslare pour les adultes, les enfants, expected life jackets for adults, child, baby, and large size. El barco está equipado con chalecos salvavidas para adultos, niños y bebés. Por favor, muchas gracias por su atención. Gets off in the muscles, etc. And then the taxis never like to be empty. And whales have 30% more than humans. So what? These seem like anchor points to secure a wheelchair in place in case of rough seas.
cualquier retraso adicional, las personas que tienen gafas de sol, gorras o sombreros hasta el siguiente punto de Thank you very much for watching and enjoy your Salamanca cruise.